Всем привет! Продолжаем играть Hunter Call of the Wild. Заказник Те-Авароа. В прошлый раз я не доделал одно задание, я за кадром искал, какие-то вещи были разбросаны по всему месту, еще пострелял здесь и выполнил. Теперь есть задание. Надо поменять временно. Поменяли. Поедем искать следы лося, что ли. Следы лося. Погодите. Отсюда ближе. За кадром я еще побегал на этой карте немножко. В его игре. Отсюда тогда начать далеко ехать. You know what a track is? Evidence you're not alone out there. Humbling, eh? Так, ребята, отойду пару минут, сейчас воду налью и вернусь. Так, я вернулся, я не помню, что быстрее получилось. Едем. Вот сюда, что ли? Осадка частоты кадров, конечно, на стриме.
О, мифическая есть сложность. А в пасть я вроде попал, но... Я еще много здесь встречу всяких. Вот он какой на уровень золота. Давайте сходим подберем. Окей, вон он. Генные рога, смотрите, рога. Да понятно, не разоралась. Золотой мифический. 1000. Благородный. Быстро умер, кстати. Панул, остановился, я ему не дал. Снова выстрела. Whoa. Those are definitely moose prints and they're fresh. I'm pinching myself. Looks like a big one. A bull. One I saw was a cow. Must be his son. No records of any antlers in this area, but you don't exactly get many people out looking. Too remote. Keep one eye on the tracks, the other on your surroundings. I know, you know. Melanie used to drill that one into me. Can you imagine? They bundled 10 of them into crates and shipped them across the sea from Canada. Must have been terrifying. Most got shot, the others failed to adapt. This bloke we're stalking is probably all that's left of that line. He went towards the coast. Check that branch. Snapped and stripped. Deer don't browse like that, and certainly not that high up.
Блин, надо просто поэтому что ли пройти. Опять зеленые задания. Видите, я нашел следы, что мне показывает, я идти там надо найти просто что там. Вот того с подсвеченного кустарника надо найти. Дальше видимо. Но мне показывает на отметку. На отметке. А там еще и синенький был. Is that the end of them? Oh, I knew this was too good to be true. If he's lived this long in the reserve undetected, then he's not going to give himself up that easily. Right, Erhor, I think that's your work done here for now. I'll get Josh to set up more cameras around here so we can keep a close eye on things. In the meantime, I can't stop thinking about that letter. I might have been too harsh on people, or at least some people. So I wanted to ask you another favour. There's something in it for you this time, though. So here's the plan. I want to repay Melanie for telling me about the moose. I know I have every right to be angry with her for keeping that letter from me all this time, but frankly it would do the both of us good to move on. And ironically enough, I think the best way for me to do that is to face up to my past. There's somewhere and something I've been avoiding for far too long. Those are hiking boots you're wearing, right? Good. We're going up into the mountains. Где это находится? Да. Там как раз есть вышка, будем освещать коридор. Почти. Так, почти 50 FPS. Маловато, что-то опускается минус 60. Рано, ребят.
Еду километр, еще ехать. Years ago, I was working as an assistant to our then warden and going out on hunting trips at the weekend with Melanie. We were close at the time. Mum had just left, you know. It was good for me to have someone like that in my life. But I didn't really get on with some of her mates from the chopper company. Hard blokes they were. Hard working and hard drinking. I found them kind of intimidating, truth be told. The whole commercial hunting business seemed like one big laugh to them. Out on fancy toys playing shoot 'em up. Even called themselves Alpine Ops, like a bloody action movie. Anyway, one day I was on duty and received a report of smoke sighted on the other side of the reserve. Melanie and her pilot mate, I won't name him, were heading out over that way anyway and suggested I join them. He had been out the night before, you could smell it on his breath. I wanted her to like me. They'd take the piss out of you if you complain too much and call you a wuss or worse. So I got in. It was fine at first. The pilot was keeping it together and Melanie tried to reassure me that it was probably just some kid's campfire. Yeah. But then it fogged up. He didn't know what to do. Started swerving as if to get out of it. Next thing, we hit a bluff. I don't remember anything after that. Everyone survived. The pilot broke quite a few bones, but Melanie got off with just a few cuts and bruises, a lucky sucker. And the fire? Close alarm. Anyway, the wreckage from that accident was never cleared, and I haven't been back since either. 2 out of the way. It should be around here somewhere. But I'm certain there are still a few things worth salvaging up there. No love lost between me and some of those blokes and ladies. But I've got to admit that their efforts are the only reason why this place is still doing okay. Обалдеть. Там привозили. Так. Прыгали на оленей, ломали им шею, обалдеть. The cockpit. If it had hit the ground at a slightly different angle, we'd have been goners. Take a look around, see if you can find anything. Bingo! That's exactly what I was hoping we'd run into. Melanie's old hunting rifle. I asked her if she wanted it back, but she said it'd make more sense for you to hold on to it. А чё за винтовка? She's a bit too long in the tooth to get up to much hunting these days. The poor dear. I'll have it patched up and sent to your weapon locker. Consider it a bonus for a job well done. Мне дали 303 или? Take one more quick look around before you head down, can you? Cheers. There. That's mine. A gift from my mum, who got it as a gift from hers. I've been missing it all this time. Она охотилась, что ли, на этом вертолете? Can
You drop that necklace off by the nearest outpost and we'll wrap things up. Ох ты. Josh will head over for Да, it я later. был I спота. told him he'll never drive my car again if he so much as looks at it the wrong way. 303 винтовка, I think которая... we're sitting pretty when it comes to hunting footage for the film now. I'll send what we have over to the marketing team and leave the rest in their hands. Still, it's a shame that the moose thing didn't pan out. I've had more than my fair share of false starts over the years, so I knew it was never going to be easy. They're tricky like that. Something for the book at least, eh? Penultimate chapter. He yet lives. I'll be sure to let you know how the video is received anyway. Thanks again. And great job, Eho. Да, что? А достижений не дали, что ли? А, мне должны тут, наверное, достижение после того, как я отнесу ожерелье. Мы сначала посмотрим, что тут смотровая вышка. Так, там бегут боты. Они пропали. Бегут. Незначительно. Ах, нет, я бы. Ух ты. Четверка это уже хорошая, да. Вряд ли бриллиант, но... Есть четверка, значит, четверка бриллиант, скорее всего. Маловероятно, что бриллиант дадут, но... Всякие... Ох ты, скотина! Но горные козлики всякие. Ты меланистиков, что ли? Давайте заберем эти меланистики. Коллекцию бы неплохо забрать. Бежал, не успеет. Ладно. А может быть это мелани... Ой, не меланист, а как альбинос. Золото серно такая. Делаем. Это сейчас считает 1063, но это это звук как у орла. А значит, в этой серной есть 5-й уровень.
Скорее всего. Вышки я могу понять. Долго ждали. You can just leave it on the desk inside there. Переместился в нужное. I hope Mum will be happy it's back in the family. Right, well I know you came here on holiday and... Huh? Did you hear that? Could it really be? It's close. Sounds like just beyond the outpost. Turn that camera on again? We're not done here yet. Совершенно Follow случайно the у нас call. It couldn't have gone far. действительно лось. И на бриллиант я случайно. Ко мне есть бриллиант. Добрый. Раненый, наверное. These are brand new. I can almost feel how Кстати, а close you are. действительно может быть бриллиантом как раз 620 бриллиантов. Look, mate, I'm a park ranger first and foremost, so I've got to remind you of something. In this jurisdiction, moose are considered deer, and deer are pests. Это намек, Even if что I've got a надо personal застрелить. soft spot for the poor thing, I can't fault you for wanting that trophy. If you decide not to harvest it, make sure to at least take a good photograph. That action cam's not up to much there. I'll let you make the call. Don't dither though. We know this one's wily. Ну, походу, бриллиантовый. There. What a set of antlers to boot. А, четвертый, так говорят. Here. Of course. Old bloke wanted to give us some scenery to admire. Ну, окрас он не меланистый. Это игра да будет. Я могу его строить? Got him. And he's off. It's what I would have done. We're a bunch of softies, eh? А, что-то одно Still, только. now we've got proof. No one's ever going to call me a crackpot again. A hit. After him. And I've got a story. Final chapter. Last of its kind. Or the spirited adventures of the stoic hunter and the elusive prey. Resplendent sword, eat your heart out.
Speaking of which, this must be what spooked Barden, right? A creature from another world? Just like one of those, things from his movie? Quite the reaction, but then I guess he was still pretty munted. Не, вряд ли за него бриллиант будет When I дарить. spoke to Melanie, she said that there's apparently been protests in town against the films that have been made here. Some of the Kiwi actors involved have cited poor working conditions, things like that. I have to say, I'm glad to see people rally around a common cause, even if I can't help but feel somewhat responsible for this whole debacle. But that's over and done with. The important thing is that we're changing tack, going all in on what this place needs. You know, they even invited me to an advanced screening of the film. I think I'll be not so politely declining. Well, that's that. As I was saying earlier, I know you originally came here to get away from it all. So why don't you take that time now and enjoy yourself? А куда я I'll be вроде in touch again попал? soon. Я вроде попал, нет? Следы пропали, что ли? Ладно. Я вроде попал в него, не? Что только одно, наверное, можно было сделать, либо попасть в него, либо фотографировать. Хотя я сделал выстрел, нельзя было и то, и то. Следов лося не осталось, что ли? Ну ладно, нет так нет, он вроде как не на бриллиантом четверка, а бриллиантом не пятерка. И что, мне намекать надо охотой? Вот просто испарился. Рядом-то никого и нет. Он, кстати, опорный. Что? Километр, да ладно. А я оттуда ушел, не нашел это. Видно. То есть пока я не подобью хотя бы одно животное, его не произойдет. Тогда не поменяется. Значит, будем искать.
Раз где все и куда делись. С этой стороны водопой, наверное, зря построил. Да наоборот, должен зря построить. Что тут никого нет. Решил заняться охотой. Охота. Дайте сюда, просто отсюда я шел. Паны Лани встречались. Так, я нашел лань тем временем. Как-то кого нет. О, вот, кстати. Я запомнил это место, они под мостом. Очень легкое. А лань у нас четверка. Почему я 7-миллиметровым стрелял в лань? Ох ты, а там смотри. Это уже поинтереснее. Тут четверку может быть.
распугал, что ли? А я близко. А, я еще не попрыскался. Ну, еще рядом. Это у него прилично. Кто-нибудь. Смотри. 90 метров это далеко. С этой стороны. А не осталось оно на них. Я посмотрел. Просто. Придется через мост, наверное. Или... А там я могу перенестись и забрать на метро. Желательно, конечно, уже свой миллиметровый на что-то другое сменить. Давайте попробуем там сколько метров, 250 или сколько? Потом делаю перемещение, подберу уже. Наверное. 33 они все разбегутся, я не успею на это. Остальные нет. Второй попал, не попал. Нет. Попал, что ли? Вот там уже 300 метров. Вот попал, да? Попал. Двух, по идее, я задел. Карта, конечно, тут. Перемещение на карту так. Перемещение в смысле на карту. Так. Пропасть они не должны это. Надо печаточку или записать. Я думаю, третью записать. Она там ладно. Мелкая. Вот большой трек. Перка, лань вряд ли. Вот. Ага, неплохие, но я лань уже сохранил. Ага, неплохие. Серебро. 230 метров. Все подходит. Ну, легкое, да. Лишь серебро. А из-за того, что одно легкое может быть. Понять.
предупреждает, а они обратно возвращают. Пес распугал, молодец всех. Самец. Я самку рядом где-то подбил. Я оба самца подбил. Где-то здесь. А вот. Эти. Kia ora. It's been a while. You enjoying yourself out in the bush? There's nothing I love more than strapping a pack on and getting lost out there. So I'm glad you've had the chance to wind down and take it in after all that А excitement после earlier. 3 добычь, наверное. Got a couple of updates for you. First and foremost, we released the promo film a few days ago. It's been wild. Phone's ringing off the hook kind of wild. In fact, we're almost fully booked for the autumn season already. I should be celebrating, but I've been sitting in my office, laser focused on how we're going to keep day tripper numbers down. We're not legally allowed to charge an entry fee, and quotas are hard to enforce, so maybe the solution is an outreach. Give those snot-nosed students a taste of the work we do here. Who knows? Might even make conservationists out of some of them. Anyway, the film's up, but we're still working on some final touches to the website. Oh, and the marketing team had a request. There's an old lighthouse by the coast that they'd like a few shots of. Can you head over there and I'll fill you in on everything else that's been happening? So, Ой, the бля. bloke with the antlers, the firm we hired to do the promo film has gotten in touch with one of the big online networks, and they're up for the idea of turning your moose chase into a documentary. I'm still working on my book, but I'm thinking this could be a good accompaniment. You've seen the show, now get the details straight from the moose's mouth. Oh, of course, they want to use your footage, and maybe even get an interview. You keen? Give it a think. Good opportunity to raise your profile, though I get the feeling that's not something that matters all that much to you. That's why I like you, Eho. What you see is what you get. In other news, Josh convinced me to let him go to that advanced screening of Resplendent Sword. He loved it, the brat. But then he must have read the book's cover to cover about 10 times. He said, get this. He said that it had a strong message about environmentalism and cooperation. You think the same people who left all those messes behind came up with that? Hypocritical rubbish. It has given him a newfound appreciation for the reserve, though. He's even expressed an interest in hunting for the first time in his entire life. I think it's as much your influence as anything, but he's not going to admit to that anytime soon. Так. Я даю 2-3 минуты, наверное, отойду, ребята, и продолжим. Садитесь.
size of a chicken, flightless and hairy. No idea how they became for New Zealand, but I sure do love those little critters. Блять, ну ёбаный. Просто возле воды прокатился, он загорелся. Ёп. Развернуться не дает и уже горит. А куда делись-то оружие? Все, ёп. Глюченная игра, опять все пропадает. Бинокль пропал, это пропало. Ман. Ёп. Ну что-то, блин. Бинокль пропал, потрясающе. Охрененная игра, да? И оружие. Это ни хера ничего не работает. Включенная игра просто. Это бесит. Да. Я надеюсь, миссия не испорчена. Да, блин.
lighthouse is just up the path off the beach here. Speaking of Resplendent Sword, the protests have continued and the demolition of the commune made it into the local papers. I actually received a lot of support, even from people I wouldn't have expected it from. It's Так и been должно быть lovely. что-то. I'm not going to go out of my way to drop in on the town, Оружие не especially now I'm so busy with the втаскивается. book, but it is nice to feel like you're part of a community again. Не помогает оружие. Раньше бинокль оружие, если играешь и вставляешь заново, все работает. Сейчас понял, как это хрень. Here's a good spot. Ладно, я надеюсь. Moody. Let's get one a little closer up too. Надеюсь, этого хватит. This beach is where I saw that moose cow about 35 years А, ago. вот, заработал, кстати. She was staring out at the sea, looked heaps lonely. It probably won't surprise you to learn that I was kind of a weird kid, introverted and a bit in my own world. There was something about her that connected with me then, and still does. No one's manned this place for decades. Bolted shut. Perfect. I'll send these on right away. Right. Let's grab a close-up from around here. Всё, что ли? Прикольно. It's been quite the adventure we've embarked on, eh? Движение дадут какое-нибудь? I can finally see a future for this place where we're not at the mercy of outside actors. And that's in no small part thanks to you. To preserve Te-Awaroa's heritage and safeguard our unique biodiversity requires constant vigilance, but I think I'm up for the challenge. Wouldn't you agree, Eho? А достижение не сработало ли мне ничего? Прикольно, что могу сказать. Либо у меня достижения не сработали, либо мышка болтается на экране, а значит, возможно, просто забаговала. Да, а где метка-то? Метки нет. Мне, походу, забаговала игра, и я не смогу достижение. Оно было. Да. Черт удери эту игру. Избавимся.
А вот здесь где-то, да? Сейчас из заказника выйду, зайду посмотрю. Все, не. Кирителла. Может быть, тут нет никаких достижений в заказнике? Понятия. А вот здесь. Просто. Надо по-любому выйти. Исти. Равно, да? А нет, вроде право. Все, нет. Все, да. Кирителла. Сейчас я посмотрю, есть такие достижения Кирителла, хотя я смогу найти. Они засчитались, они. Мне, по-моему, не дали. Ну, я без понятия, короче. Понятия. Достижений добавили для этого дополнительно. Странно. Странно, короче. Это без понятия. Если тут достижений, нет достижений. Стрим большой, я думаю. На этом все, ребят. Возможно, я буду стримить по этому заказнику, делать настрел гринтри. Животных будем пытаться когда-нибудь получить бриллиантовых животных на этом заказе. И заказников тоже я посмотрю. Скорее всего, следующий стрим по этой игре будет уже другой заказник. Откроем все заказники, а потом уже будем грин делать. Стрел. А всем спасибо, на сегодня все. Короткий стрим. Всем удачи.